What did you just say to me? I just want a channel. On? That camera. You want a channel? The time is 7 o'clock. I'm practically dragging myself out of the bed to do the session. So I'm starting off with some cinnamon water. सेवन 30 हो रहे हैं. करण का सेशन चल रहा है. आफ्टर ही इज़ डन I'll do my session. Hi everyone, I'm Meenal. Welcome back to my channel and a very warm welcome to another vlog. 8 बजने वाले हैं and it's my workout time, so I'll do my workout and I'll see you there. पौने 10 हो रहे हैं. It's my breakfast time. That means it's my coconut water time. So I'm having coconut for breakfast, which I am not sure. Maybe I'll get hungry because I've worked out. So there are possibilities that I might get hungry. So let's see how that works out. For now, I'm having a coconut water. What did you just say to me? I just want a channel. On? That camera. You want a channel? What will you say in your channel? For my birthday. That's all. What did you want to show when mommy was talking? Huh? What do you want to show? Hi Mom, what you doing? Hi, Kimaira. Hi. And I got something new. Hi. What are you eating? This. What are you eating? And So I was recording something and my daughter came and I told her that let me talk. You don't have to speak every time I am talking. She's like, I also want a channel then. So that's happening. I'm pretty sure she does not even know the meaning of that, but I got this new unicorn. is it new though? Yeah. This Nanny got this for me to jump on it everywhere in the night. Mine. It's mine. Mine. Also, I wanted to share something. Recently I've started like oiling my hair a lot. Basically birthday के बाद मुझे ऐसे लगा था कि hair fall बहुत ज़्यादा हो रहा है and I was like, you know, there was like no volume on the top and I got really scared. So I thought before going to a doctor I should try something at home and I started oiling my hair. Like what I do is like I oil my, every time I have to wash my hair I oil it, and basically I used to wash my hair every single day because I just can't live without washing off my hair, but apparently that was not working for me. So what I do is I do alternate day washes. So for example, today I have to have, if today I have to have head wash, I like apply a lot of oil and by evening I will wash it. Mommy. And then I will not wash my hair for 1 or 2 days. 2 days I can't, like only 1 day I can. So that, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके hair बहुत ज़्यादा thin हो रहे हैं, तो I think you should try giving oiling a chance. You know, the quality overall I can see is improving. So if you're somebody who's having hair issues, I think you should try giving oiling a chance because that is what I've been doing. So this was the product that I was talking about. This is Indulekha Bringa oil. So I got like a trial version. खत्म भी हो गया, 2 बार में ही खत्म हो गया मेरे बालों में. I got a trial version. It's really good. It comes with like a comb application, so it's like really easy to apply. आज मैं वापस सोच रही हूँ कि मैं oil करूँगी अपने hair. So I think this is good. मैं ना I have also got the other brand which is also said to be great, which is Kesh King. So I'm gonna try that as well, and then I'm gonna decide which one I'm gonna continue with. By far I'm really happy with this one. It is helping me a lot. So right now it's 11 o'clock. Kimaira का school start हो चुका है and I really needed that. तो आज मैं evening में नहीं, मैं अभी coffee ले रही हूँ because I need it. So right now the time is 1:30. I've started prepping for lunch.
कायदे से पालक पनीर होना चाहिए था, बट अगेन कल रात को पालक नहीं आया जो मैंने अमेज़ॉन फ्रेश से ऑर्डर किया था। आज लंच में मैं मटर पनीर और राइस कर रही हूँ। राइस तो एकदम कम लूँगी। सो दैट्स दैट। और अभी मैं अभी व्लॉग भी एडिट करके डाल दी थी। एक्चुअली क्या हुआ कि कल जब मैं व्लॉग कर रही थी तो शाम तक मैंने किया, उसके बाद मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब मैं यही डिबेट कर रही हूँ कि बहुत छोटा व्लॉग बना है तो मैं डालूँ या मैं नहीं डालूँ, बट आई एम थिंकिंग कि आई शुड पुट इट। नो मैटर जितना भी किया है मुझे डाल देना चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। सो या रिकॉर्ड तो हो गया अभी थोड़ी देर में, और वो 3 बजे। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू दैट मैं रोज़ 3 बजे एक नया व्लॉग अपलोड करती हूँ। दीज व्लॉग्स आर बेसिकली मोस्टली अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। कभी रेसिपीज़ बता देती हूँ, कभी एक्सरसाइज बता देती हूँ, कभी जनरल आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करना। देयर विल बी अ न्यू वीडियो एवरी सिंगल डे। मैं आज ये भी सोच रही हूँ कि मैं नया करवा चौथ मेकअप लुक रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आई एम स्टिल डिबेटिंग अबाउट दैट, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट, आई डोंट नो, आई माइट डू इट, आई माइट नॉट। नॉनदलेस खाना ऑलमोस्ट रेडी है, आई विल हैव इट एट 2। So the time is 8:30 right now and I'm really not at all hungry. Actually आज एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ, दिन में मैंने थोड़ा सा राइस खा लिया था, थोड़ा क्या अच्छा खासा राइस ही खा लिया था। उसकी वजह से मैं अभी भी फुल पैक्ड हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। आई माइट इवन लाइक स्किप डिनर टुडे। आई एम absolutely not hungry. Most probably मैं सोच रही हूँ that I'll have some apples. I'll have either apple with yogurt जो मैं usually खाती हूँ। अगर आप मेरे vlogs follow करते आए हैं तो आपको पता है apple yogurt and walnut is a combo that I really love. So if I get hungry, मुझे लगता नहीं है मुझे बिल्कुल भी भूख लगने वाली, but if I get hungry I'll have some apple and yogurt. Otherwise I'll have some ginger warm water with amla juice and just wrap up my day. So that's all for today. I hope you have liked this video. If you did, please press the like button, subscribe to my channel. I will see you tomorrow. Till then, stay healthy and stay happy.